हॅलो फ्रेंड्स, यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण वॉल्ट व्हिटमन यांची सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ही कविता अभ्यासली. 12वी बोर्डच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची असणारी ही कविता अत्यंत साध्या आणि सरळ शब्दामध्ये त्यांनी आपल्यासमोर सादर केलेली होती आणि मी ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. तसंच त्याच्यामध्ये जे महत्त्वाचे घटक आहेत, जो परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून जो प्रश्न विचारला जातो तो म्हणजे पोएटिक डिव्हाइसेसचा. 2 मार्कासाठी हा बोर्ड परीक्षेला विचारला जातो. तर त्या संदर्भात हा मी छोटासा व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवलेला आहे की तो निश्चितच तुम्हाला उपयुक्त ठरेल. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहून त्याला लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर इथं लिहिल्याप्रमाणे पोएटिक डिव्हाइसेस. We are going to learn about the definition of poetic devices. What do you mean by poetic devices? In English, the definition is poetic devices are tools that a poet can use to create rhythm, enhance a poem's meaning, or intensify a mood or feeling. तर मराठीमध्ये पोएटिक डिव्हाइसेस म्हणजे काय? जो कवी कविता लिहितो, कविता तयार करतो, ती तयार करत असताना त्या कवितेमध्ये एक प्रकारचा रिदम असतो, ताल असतो, त्याच्यामध्ये एक प्रकारची भावना असते आणि ती भावना व्यक्त करण्यासाठी तो वेगवेगळ्या शब्दांची रचना त्याच्या कवितेच्या मधून करत असतो. तर त्याच्यामध्ये वापरले जाणारे जे डिव्हाइसेस म्हणजे काय? टूल्स और गॅजेट्स, त्याचा तो वापर करतो आणि त्याच्यामधून तो काय करतो, त्या कविते म्हणजे जी कवीची भावना आहे ती कवीची भावना तीव्रतेने आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हणजेच एकंदरीत मूड, आपल्या मनाचा कल ज्याला म्हणतो, आपला रस जो आहे, मनातील विचार आहे, त्या विचारांना गती देण्याचं काम तो कवितेच्या माध्यमातून करत असतो. आता या कवितेमध्ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड वॉल्ट व्हिटमन यांनी जो महत्वाचा डिव्हाइस यूज केलेला आहे तो म्हणजे फ्री वर्स. फ्री वर्स म्हणजे काय? देयर इज नो राइम स्कीम, मीटर, लेंथ ऑफ द स्टॅन्झाज अँड लाईन्स आर नॉट इक्वल. इट हॅज फ्री सेपरेट स्टॅन्झाज. म्हणजे जसं आपण मराठी भाषेमध्ये कवितेला सूर, ताल, यमक अशी वाक्यरचना, शब्दरचना केलेली असते, तशी कसल्याही प्रकारची वाक्यरचना, शब्द, यमक याचा कसलाही वापर या फ्री वर्स काव्य छंदामध्ये केलेला आपल्याला दिसून येत नाही, ज्याला आपण मुक्त छंद कविता असे म्हणतो. आपल्याला जसं वाटतं, जसं आठवतं त्या पद्धतीने आपण ती आपली कविता करायची असते. तर याच्यामध्ये दुसरा पोएटिक डिव्हाइसेसला आपण फिगर्स ऑफ स्पीच असेही म्हणतो आणि त्या फिगर्स ऑफ स्पीच मध्ये सर्वात महत्वाचा जो घटक आहे तो पहिला प्रकार एलिट्रेशन, त्याच्यातला जो अत्यंत महत्वाचा फिगर्स ऑफ स्पीच आहे तो पाहणार आहोत. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द डेफिनेशन अबाउट द एलिट्रेशन. व्हॉट डू यू मीन बाय एलिट्रेशन? The alliteration, the repetition of usually initial consonants sounds in 2 or more words. What do you mean by consonant? Consonant त्याला आपण मराठीमध्ये व्यंजन म्हणतो आणि जे साऊंड म्हणजे अक्षर, जे आपले अल्फाबेट आहेत इंग्रजीमधले ते अल्फाबेट. तर 2 or more words, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त जर शब्द समान अक्षराने सुरू होणारे जर त्या कवितेच्या ओळीमध्ये वापरलेले असतील तर त्या ठिकाणी एलिटरेशन हा फिगर्स ऑफ स्पीच होतो. आता त्याचा आपण एक छोटंसं एक्झाम्पल पाहणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, आय नो दे आर very well where they are
they are. Now see, in this example, the example I know they are very well, where they are. In this example, these two words means they and they is repeated. Like this, the spelling starts from the consonant T, both the words. That is T means the consonant or the sound which is repeated two or more than two times. That is, in this sentence, in this poem, the figures of speech, that is the alliteration. Then how we have to explain it, how we have to write the explanation of the alliteration? Like this, the sound, which sound is repeated? T. The sound T is repeated. The sound T is repeated. Understand? The word T is repeated. Now we will see the another example. For you, you have to solve the example which I am writing on the board. The second example, that is, see, sheep should sleep in a shade. The sheep should sleep in a shade. Now try to solve the example. See, okay. Now see, there are 1, 2, 3, 4 words which start with the consonant yes. This yes, this yes, this yes, and this yes. Means it is repeated 2 and more than 2, means 4 times. So in this example, we also explain like this: the sound yes is repeated. The sound yes is repeated. Okay, these are the examples of alliteration. In the next, we are going to learn the next figures of speech, that is repetition. Now write down the repetition, the second types of figures of speech, that is repetition. Repetition. The word itself told us the meaning of the repetition. To repeat means repeat more than 2 or 3 times. See the definition of the repetition. It repeats the same word or phrases a few times to make an idea clearer and more memorable. Means the same word, that spelling must be same phrase, the spelling must be same. That repeated, the poet wanted to clear his idea, so he repeated the word to express his feeling. Now see the example of repetition. Example of repetition. See, henceforth I whimper
I whimper no more, need postpone no more need nothing. Now student, see the example. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. In this sentence, see carefully the word no more and here the no more. It is repeated more than two times. It is repeated 2 times. So in this repetition figures of speech, the word must be same spelling or the phrase must be same repeated 2 or more than 2 times. This is the example. Now how we can explain it? For example, means we have to write here that the word no more repeated. We have to explain like this. Now we will see the another example. Another example of repetition. Some are sad and some are glad. In this sentence, you try to find the similar words which express more than 2 or more than 2 times. Some are and the another some are. These words are repeated. So we explain here that the words some are repeated. In this way, we have learnt about the poetic devices, means figures of speech, the 2 types, alliteration and repetition. I hope that all of you understand the definition, the examples of these both 2 figures of speech. तर अशा पद्धतीनं हे फिगर्स ऑफ स्पीच ज्याला आपण मराठीमध्ये अलंकार म्हणतो, कवितेमध्ये वापरला जातो, याबद्दलची माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिली. जर ही माहिती तुम्ही पाहिलेली असेल आणि तुम्हाला आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.